you. I'm a simple man, don't wanna complicate you. Complicate you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஐம் ஸ்வேதா கங்காதரன். நான் வந்து இந்த ஜோட அண்ணாவோட வந்து ராஸ்மதாஸ் ஈவெண்ட்டில் வந்து வி பார்ட்டிசிபேட். ஐ எம் த டைட்டில் ஸ்பான்சர் ஃபார் திஸ். வி பிலீவ் இன் ஜோ அண்ணா வந்து இந்த ராஸ்மதாஸ் ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துகிறாரு. திஸ் இஸ் த 7th edition ஆஃப் த லக்ஸுரி அஃபேர். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஒர்க் அலாங் வித் லாட் ஆஃப் அதர் டிசைனர்ஸ் அண்ட் வி கிரியேட் அ பிக் splash in the fashion industry. So I want you people all to encourage us. So every time வந்து this luxury affairs வந்து கண்டக்ட் பண்ணும்போது please do encourage us. Thank you so much. எல்லா பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பொதுமக்கள் வந்திருக்கிறவங்களுக்கும் இன்றைக்கி ராஸ்மதாஸோட செகண்ட் டே 7th edition ஆஃப் லக்ஸுரி அஃபேர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. இன்றைக்கி வந்து அவார்டீஸோட லிஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங். பெண்கள் வந்து எப்படியெல்லாம் ஒரு துறையிலையும் சாதிச்சிருக்காங்க. ஸ்பெஷலி சேலஞ்சு ஒருத்தவங்க வந்து சாதித்ததும் சரி, உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கோசம் ஒருத்தவங்க பாடுபட்டதும் சரி, டாக்டர் ஒருத்தவங்க வந்ததும் சரி, ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான லைனப் மக்கள் எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் இந்த ஃபேஷன் டிசைனிங், கொரியோகிராஃபி, அதோட லைனப் வந்து ரொம்ப 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 பியூட்டிஃபுல். அதாவது கிளாமர் எப்போயுமே இருக்கும், அது ஒன்றும் புதுசான விஷயம் கிடையாது. பட் இந்த ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாகவும் பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எல்லா ஸ்பான்சர்ஸ்க்கும், எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்க்கும், எல்லா அவார்டீஸ்க்கும், எல்லா பொதுமக்கள் வந்தவங்க எல்லாருக்குமே என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். நன்றி. வணக்கம். நான் ரேஷ்மா பாசிபிலிட்டி. இன்றைக்கி வந்து நான் ராஸ்மதாஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவார்ட்ஸில் ஷோ ஸ்டாப்பராக தாமரை சென்னைக்கு நடந்திருக்கேன். I'm very very happy to be a part of this and privileged in order to walk the ramp and set it on fire. ஸோ இந்த இவெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வந்து அவார்ட் கொடுக்குற ஒரு இது. புதுசாக வந்து ஆரம்பிக்கிற யார் எந்த முயற்சியாக இருந்தாலும் அதை வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி அந்த பெண்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி எடுக்கிற ஒரு நல்ல இவெண்ட். இந்த முயற்சியை வந்து நான் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. யாருன்னு சொல்ல முடியாது, எனக்கு எல்லாருமே ரொம்ப பிடிச்சவங்க. மனசுக்கு பிடிச்சவங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், சாண்டி அண்ட் முண்டியன் ராவ். ஸோ அவங்க 2 பேரில் யார் ஜெயிச்சாலும் பரவாயில்ல. மற்ற 2 பேர் லாஸ்ட்லேயே ஷெட்யூல் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஆல் தி 4 வினர்ஸ் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஆங்ஷியஸாக 2 நாள் தெரிஞ்சுருக்கோம். ஸோ ஐ வெயிட்டிங் ஃபார் இட். மேடம் இப்போ யோகி குரு சார் கூட ஒரு படம் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து அஞ்சலி மேம் கூட ஒரு படம் பண்ணுறேன் as a villain. அண்ட் இன்னொரு படத்தில் ராமஸ் சாருக்கு லீடாக